Всем добра! Вы на канале Games Family. Сегодня у нас продолжение игры Хогвартс Наследие. Да, в предыдущих видео, к сожалению, обновил программу OBS и слетели все фильтры по звуку. А так как я записываю и сразу же выкладываю, звука моего голоса там практически не слышно. Надеюсь, я исправил все, и меня здесь будет хотя бы немножечко слышно. Убавил звук в игре также. Надеюсь, вы мне в комментариях что-нибудь напишите по поводу звука. Если все хорошо, то жмите палец вверх. Так, и у нас вторая часть получается видео. И продолжаем. Продолжаем мы играть в эту замечательную игру. А так, спасибо за просмотры. Много просмотров по видео. По разным, там по Half-Life много. Но жмите палец вверх, мне это, так сказать, добро вам от меня. Так, интересно, долго будет загрузка или нет? Так. Ну и оставляйте комментарии, не забывайте, подписывайтесь на канал. Чем больше вас, тем больше будет видео. Вот так, и мы продолжаем. Надеюсь, меня хорошо слышно. Секундочку, проверка. Да. Звук в игре также. Так, и у нас сегодня первый день в школе. Надо покушать, конечно. Так, а я думаю, я это зря делаю. Мне надо бежать. Но походу тут никто не торопится. Угу. Кактусы тут под музыку. Что-то там все. Сундук факультета. Какие-то кексы. Не буду. Ребята, вы не хотите со мной познакомиться? Так, музыку я не буду включать. Здесь огонь нужно. Ну а что здесь такого-то? Я просто... I suppose some introductions are in order. Давай теперь... А чё, ты не хочешь посередине? Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed, 4 years of schoolwork is a bit... Being that far behind, I'd feel so... inadequate. Of course, спасибо. Presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Да, очень много дел, что... Вот. Давайте... You really think you should have been серьезно? in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in the ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her.
Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me. Это нам нужно. It Ладно, was nice приятно meeting you, познакомиться. Nora. Of course. Adieu. А ты что-то не представился. Так. Не радуют кактусы. Яблочко. Давайте сначала познакомимся с дамами. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Да, почему That бы one и is нет? true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. Хотя I мне hope you говорили, have a что wonderful ничего не first day. говорить. Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes. He travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Приятно Thank you, познакомиться Adelaide. тоже. Be seeing you. Of course. Аделаида. And good luck. Такие имена надо будет запоминать. Как-то. Кстати, по-моему, наследие Хогвартса это как раз-таки до вот этих всех фильмов вроде как 1800 год в данной игре. То есть это Гарри Поттер еще не родился. I can't quite reach. Зачем доставать? Сам мог спрыгнуть. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm О, Arthur. Артур. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, Очень especially жаль. magical ones. Хотя у меня тоже нет питомца. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Так уроки еще не начались. Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Ты кота ищешь? А я не хочу. Я хочу посмотреть. Спасибо, я понял. Кушаю. Все буду кушать. Короче, меня отправляют уже на учебу. Так, а это кто? Наверное, какая-то заставка должна пойти. Good morning. I trust you're ready for your first Доброе day утро. at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth Да, year, да. you'll need to Пятый catch up курс with your как-то classmates and странновато. not fall behind. Ну и жалко. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams.
They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Ну, давайте попробуем. Here you are. Я так понимаю, мне читать не придется. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Все-таки, наверное, придется читать. Отлично. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Так давайте попробуем. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Можно быстренько, I быстренько. certainly would have appreciated something like a field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. $46 монет у вас там в сундуке. Здесь что? Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Так. Что мне нужно? Как собрать? А как собрать-то? Я могу только кушать. Профессор дала мне что-то под названием руководства. Мне лучше последовать за ней и посмотреть, чему она. Я немножечко не понимаю, что надо делать. Lumos. Revelio. Книга рецептов домовых эльфов. Коллекция любимых рецептов студентов Хогвартса, которые собирались на протяжении веков. Некоторые блюда такие, как маринованные сливы. Вкуснотень. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Отлично. Планируйте испытание из руководства. Это единственный способ заработать очки опыта. Отлично. Открываем. Это ваш уровень волшебника, опыт. Так, ваше руководство следующее. Задания нет. Давайте испытания. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будет появляться все новые испытания, которые вы разблокируете. Выберите страницу. Страница руководства. Ну, я так понимаю. Так, каждое испытание имеет несколько уровней. На каждой из них специальные награды. Так, здесь мне дали какие-то очки. Награды может получить в меню испытания, возвращающий почаще, чтобы получить все награды. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Так, а я с книжкой иду? А, я с палочкой иду. Ну, придется мне... Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Центральный зал. Ну, это понятно. Ух ты.
Хогвартс разделен на две основных области. В левой части карты живут студенты и профессор. Здесь расположен гостиная и большой зал. Так, мне большой зал только открыт. Большой зал. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки, ну я понял. То есть я их открываю по мере, как я их нахожу. В правой части карты находится точка интереса, связанная с учебой, включая... Так. Пристройка в библиотеке. Пристройка выбрать. Для вас точку. Так, центральный зал. Мне сюда. В принципе, пока что все понятно. Только когда учеба начнется. Ладно. Понятно, что надо научиться. Так, подсказки. Ах, только хотел почитать. Почитаю или нет? А, капслок. Чтобы сделать привязку к цели. Ага. Мне вроде как говорили другую кнопочку надо. Центр мышки. Так, еще какие-нибудь подсказки есть? Мы на месте, как видите. Это очень... Да. Как я сюда... Привет. Барт. Ну вот, я открою. Что-то я пропустил, что вы там говорили. Извините. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Давайте поспрашиваем. Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Ну, темное искусство, наверное, там какие-то будут. Defense Against the Dark Arts class. Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become warriors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. Про дракона все знают. А вот то, что было в банке, я думаю, никому не надо рассказывать. Сразу, что вы там не просто так искали вещи. Ну да. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins, and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Weasley Professor Fig has вроде his как reasons можно. for keeping the details to himself for now. О, Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Благодарит. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece.
perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. А что там еще нужно мне знать? Good luck today. Спасибо. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and Надеюсь, find me in my не classroom разочарую after вас. you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так, ну... Опять разговоры. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. А я все жду занятий. And Professor Weasley talking about exploring ruins. Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself Так for now. лучше, я думаю, не We don't рассказывать know по where поводу this path банка. we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Надо книжки. Happily, Книжку you have the поймать там. benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Все Speaking of летает и летает. guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, ну давайте. Ага. Открываем. Что ты? Так, это значок символизирует основное задание. Выполняя основные задания, вы продвигаетесь по основной истории. Откроете новые возможности и заработаете опыт. Понятно. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь, ну понятно, новые заклинания можно изучить вполне. Так. Так, секундочку. Что там появляется? Где? Так. Я сейчас здесь. Занятие по заклинанию. Ага. Занятие по заклинанию. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. Что-то не He's забыть an купить. exceptional Я... craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Сов. Ну что? Отлично. Так, а я хочу вот здесь разблокировать. А, я тут пока что не могу ничего разблокировать. Hello, Lenora. What are you looking at? Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Ну, конечно, это, наверное. Are there any other empty Так, наверное, paintings like this мне... around the school? Yes, a few. This Зря я entire заговорил. place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Все верно. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind.
but I'm not sure what to do next. Я так If I понимаю, have там the time, какое-то I may look. Could be древнее intriguing. заклинание, которое только я буду Racking my видеть. brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Дополнительное задание. Не-не-не-не-не-не-не. Давайте карту, давайте первое. Не надо пропускать занятия, отслеживать. А потом уже переместимся сюда. Я думаю, по этой игре будет каждый день выходить видео. Потому что мне она тоже интересна, но стримы пока я не смогу по ней. Хотя очень хотелось бы. Так, секундочку. Так, немножечко запутался. А, все, не увидел. Открываются тут двери? Да, открываются. Так, все что-то, я так понимаю, загружается. Да. Компьютер у меня вытягивает. Что такое? Эх. Привидение, что-то тут. Я так понимаю, это должен быть ковер красивый. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Так, ну пойдемте. Начинаем задание. Почему бы и нет? Первый наш урок в школе Хогвартса. Куда бы мне сесть? Наверное, я думаю. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Хороший Now, английский. everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, Я тоже не помню. it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Окей. Почему я так? Так, ну, ясно, понятно. Все, отлично. Акцио. Accio. Акио. Акио. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it.
You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. А, у нас будет на улице занятие. Отлично. И опять загрузка. Изучить, если летучие пламя на пути к вашей цели, рассмотрите возможность использовать точки быстрого перемещения, если они разблокированы, или найдите, чтобы иметь такую возможность на будущее. Не успел. Хотел другую подсказку. Внешний вид любого снаряжения может изменить в соответствующем меню. Оно может выглядеть как любое базовое снаряжение, которое вы добывали, или вы можете придать ему какой-нибудь уникальный вид. Уникальный вид. Я, по-моему, пока переодеваться не могу. Может быть, в дальнейшем. Запустилась игрушка. Это я так выдохнул, когда в первый раз запускал ее. What better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Так. А почему я первый? So why don't we have our newest student start us off? А что мне делать? Very simply, cast КАКИЕ on one of the spheres. Very. Все. Now, think of this Всё, я like понял. gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Splendid! Stay focused. Так, немножечко не понял. Excellent control there. Я хочу заново. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Let us see this. Ну нифига себе. Какой-то читер. Так вот, нет, я хочу вот этот. Не понимаю пока что как. Не, ну тут профессионал какой-то. Не-не-не, вот это давай. Я отпустил же, ну нет. Нифига себе. Как мне? Давайте вот так вот. И да, наконец-то, хоть сюда попал. Ну, понятное дело. Ну, что делать? Это мой первый проигрыш. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Да. Все, выкидывайте этот шар. Oh, no. Так. Ну что?
Да. Very good. Здесь, может быть. А, она может, наверное, мой шар выкинуть. Хорошо. Нет, вот тот шарик. Давайте. И... Вот сейчас. Давай. Есть. Brilliant. Ну все, я выиграл. Let us begin. По-любому. There we go. Давайте попробуем. Все, я разобрался, как получается. Perfect score. Remarkable. Спасибо. И тут я победитель. Very good, both of you. Well done. Различные враги, не успел. Но это я читал уже. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Получается 1-1. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with КАКИЕ. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Ну, давайте Is Ouagadougou поспрашиваем. much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Зачем тогда? Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an Как odd интересно. question, but is magic the same there as it is here? Mostly, Еще yes. были But школы. I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their Это wand. круто I тоже. must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another Спасибо. wizarding school. Thank you for Да, asking. другую школу I do узнали. miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, Почему I бы think и Professor Ronan wants на to talk to выходных you. на Better not каникулах keep him waiting. съездить Until next туда-обратно. time. Встретиться с друзьями, Of наверное. course, you can use Так, я skill могу с ним humans, поговорить. if you're so inclined. Могу с ним. Well, you'd be using it on Нужно the с clothing, to be профессором. precise, Sebastian. Так, а что у You know нас it won't здесь work. вообще? Так, давайте с профессором поговорим. У нас будут разговоры, я думаю, очень много. You Пока wanted что. to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to Да. expectation. Well, Хороший. an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected?
You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Что-то там. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary Все curriculum. верно. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так. Вот это интересная шкатулочка у вас. Так, а какое дополнительное? Бабочки. Так, я могу с ним поговорить. Где тут огонек? Давайте поговорим. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Понятно. А вы почему-то After сидите? my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Понятно. Hello there. You're the new student, aren't you? Давайте поговорим Hello. с Самантой. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Ну, I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. какие у меня задания-то? Это я тебя сделал. Так, вот тут где-то сундук. You can't imagine how inconvenient. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. That's it. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? А, наверное, я... In trouble you will be, but you can't get Peeves to smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Так, здесь какая-то загадка. Так, 12, 4. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Всего 10. Это 5. Сова вроде бы должна. 3. Ладно, давайте это попозже. И я думаю... О, кошечка. Я, к сожалению, люблю домашних животных. И собаки, и кошки были. Так, всех гладить не буду. Давайте на карту взглянем. И теперь вам доступны побочные задания. Доступ к побочным заданиям можно найти в регионах Хогвартса. Отмечен. Отлично. Но мы пока что пойдем к занятиям темного искусства. Давайте дойдем. Где-то выше. Ну ладно. Сундук отмечен. Lumos.
Так, опять я сбился с пути. Так, давайте по-быстрому. Да-да-да. Все ниже и ниже. Загрузка идет. Носорог идет. Так, здесь наша глаз защита от темных искусств. Спасибо. Так, ну, наверное, здесь будем заканчивать. И занятие темного искусства увидим в следующей серии. А оно будет завтра уже. Так что спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Оставляйте комментарии. Надеюсь, со звуком также все будет в порядке. Прослушаю, посмотрю. Попытаюсь, может быть, как-то исправить. Оставляйте комментарии, чтобы обработать их и сделать какие-то выводы, улучшить качество видео, звука и так далее. Также не забывайте, может быть, колокольчик поставить, чтобы не пропустить следующее видео. А так, спасибо за просмотр и увидимся снова. Пока.